A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, May the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing general elections that are expected to be held later this year. President Emmerson Mnangagwa is expected to announce the date anytime. ZANU-PF is saying it has concluded its candidate selection process for the forthcoming general elections. The Citizens Coalition for Change conducted its selection process but has not concluded it yet. And the MDCT announced yesterday that it has started its own candidate selection process. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika akamirira kudomwa kwezuva richaitwa sarudzo gore rino. Bato reZANU-PF rinoti rakapeta urongwa hwaro hwekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo. Bato reCCC rakatanga urongwa hwaro asi harisati rapedza. Ukuwo bato reMDCT rakazivisa nezuro kuti rave kutotangawo urongwa hwekutsvaga vanhu vachamirira bato iri. But before we delve into our main topic of today, let's take a look at what is happening in the United States, which is bracing for a surge of immigrants attempting to cross its southern border following Thursday's expiration of Title 42. A pandemic-related policy that allowed the U.S. to expel migrants more than 2.8 million times, according to oversight groups. The White House, which is being blamed for chaotic scenes at the border, is defending itself against criticism and saying Congress needs to act. VOA's Anita Powell reports from Washington. The White House worked to address concerns that scenes like these could become the norm at the southern border with the lifting of Title 42. President Joe Biden's top immigration official on Wednesday announced a new rule under which migrants who cross between ports of entry will quickly be removed and ineligible for asylum, except in some cases. Those who make an appointment through the CBP-1 app will still be able to seek asylum protection. If anyone arrives at our southern border after midnight tonight, they will be presumed ineligible for asylum and subject to steeper consequences for unlawful entry, including a minimum 5-year ban on re-entry and potential criminal prosecution. Biden says Congress needs to do more. I asked the Congress for a lot more money for the Border Patrol. They didn't do it. It made it harder. Biden's opponents say he's not doing enough to keep Americans safe. Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens. But immigration advocates say Biden's system is too tough. This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also blatantly illegal. Essentially, the new rule combines and repackages two Trump-era asylum bans that President Biden himself denounced on the campaign trail, and both of which were struck down as unlawful in federal court. The administration disagrees. This president has led the unprecedented expansion of lawful pathways. We stand markedly different than the prior administration. As the debate rages in Washington, there is no sign the country's divided Congress will agree on new policies to address the number of migrants clamoring for a new life here in America. Anita Powell, VOA News, Washington. And women with disabilities in the country say they are facing a lot of challenges that include accessibility, discrimination, and violations of their rights. This was said at a conference that was held in Harare. They say because of their disabilities, many political parties do not consider them for decision-making political positions. This was highlighted at a meeting organized by deaf women that concluded in Harare today. Speaking at the meeting, Tarisai Mashanga, who traveled from Bindura to the meeting, told Studio 7's Rutendo Mawere that women living with disabilities are often looked down upon. Vanhu vane disability havambotariswawo zvekuti
kuti tipindomo zvingava zvesakurudzo zvekuti tikwanise kukampenawo kana kuti tipindewo tichida kutoro zvigaro. Avatombotitarisa, vanenge vachingotitarisa pasi zvekuti tinopedzisira takusa toda kupindawo mazviri. Ndapi mamwe matambudziko muri kusangana nawo? Maroads akashata zvekuti kana tichitofamba senhangu ndine wheelchair, maroads acho anonaka zvekuti wheelchair inopedzisira yatofa, uyewo mashops makavakwa zvekuti handikwanisi kutopinda kana chida kuzvitengera unoenda kutotumamo. Saka zvinhu zvakangoomawo hazvo. Panoti zvitengere ndega chipindawo muchikeni ndichipindawo ndichigarawo imomo. Ndakutoita zvekutumira munhu panze kondodyira pai ipo pakavakwa zvekuti handikwanisi kupindawo. That was Tarisai Mashanga speaking to Studio 7's Rutendo Mawere. Studio 7 also spoke to Faith Mpofu, who says she was discouraged from contesting due to her disability. Let's hear what she had to say. Inina andiwoni saka ndaidawo kuparticipate kuita council kundogara, but vanhu vakauya vachindudza kuti you will not haukwanisi kuparticipate because hauone vanhu havambokuvhotere, you see. Saka because of that ndakabva ndangofila kuti maybe I don't deserve, kana maybe andikwani pavanhu vanoona, because the reason why ndakaudzwa kuti haukwanisi kuparticipate ainge iri nyaya yekuti because hauone. So I don't know kuti zvinenganzi zviriko here kana kuti because I was demotivated, ndakarwadziwa because vanhu they are not looking at the ability that is in me. Vanhu vari kutarisa disability iri pandiri. That there was Faith Mpofu speaking to Rutendo Mawere. Another participant at the meeting also shares her views. Pakuti nyango vakada kunzi vaparticipate kuti vaitewo ma-community leaders kana kuti vaitewo ma-councillor, vaitewo ma-MP, vanhu vanowanzovashora neurema hwavo kuti iwo wakaremara haukwanisi kutitungamirira nekuti hauna zvaunogona. Vanhu vagara vanongoita pfungwa yekuti vanhu vanorarama neurema hapana zvavanokwanisa, hapana zvavanogona. Chinova chisiri chokwadi nokuti munhu wese anokwanisa kutungamirira chero angopiwa mukana wekuti atungamirire. Chimwe chinhu futi chinonetsa inyaya yeviolence, kuti dzimwe nguva yesarudzo mhirizhonga inoti nyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuwanikwa munzvimbo dzakadaro, nekuti vanodawo kuti vachengetedze, vaparticipate munzvimbo dzavanenge vakachengetedza. Mukuru wesangano re-Deaf Women included Amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwekuti vane hurema. What do I think people with disability are scared of violence? If people assume that maybe you belong to so and so, but it can put you at risk, all your family, so much disability that say, I will stay away from participating in election or politics. Madzimai anorarama neurema hawanzonga achiwanikwa pakuita zvinhu zvine chekuita nesarudzo, nekuti kazhinji kacho vanosiyiwa kunze vachinzi semuenzaniso wavapa muenzaniso wekuti pane mumwe mudzimai wavakaenda kunoona kushishavana ane makore iwo 45 anga asati ambopinda musarudzo kana kuvhota, nekuti vanhu vakamuudza kuti iwewe hauoni saka unovhotera ani usingakwanisi kuona. Saka zvinhu zvakadaro ndo zvinhu zvinoita kuti madzimai anorarama neurema asade kuvhota, nekuti vanenge vachidiskarigwa ende vanenge vachishayiswa mukana nekuti vanhu vanotarisira vanhu vanorarama neurema pasi. Saka kushaya zivo kazhinji kunoita vanhu vanorarama neurema kazhinji atori madzimai.
apo tanga tichinzwa kubva kumukuru wesangano reDeaf Women included amai Agnes Chindimba vachitaura pamusoro pematambudziko anosangana nemadzimai akaremara. Let us now take a break. Please stay tuned. Don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Go to VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing about the preparedness of the country's main political parties for the general elections that are expected to be held later on this year. And we're joined via Skype by TAWANDA DZVOKORA of the Citizens Coalition for Change and Masimba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen. Aiwa tiri wadi totanga nemi vadzvokora vari paSkype tichiti makagadzirira here kuti sarudzo idzi dzinogona kungotaurwa nemutungamiri wenyika kuti dzichatanga zuva rakadai nekuti vazhinji vari kuti mubato menyu metriple C havasati vanyatsoona kuti mapedza here nyaya yekusarudzwa kweavo vachange vakamirira atingati mahofisi akasiyana siyana. Aiwa kubato kwedu kwetriple C takamira zvakanaka, tiri kufara neurongwa huri kuitwa, vanhu vari kufara. Hanzi mandichimbidze akazvara mandinonoke, kumhanya handi kusvika. Isu tiri kufamba nechirongwa chedu chekutsvaga vanhu vachamiririra vanhu nenyaya yakanaka, nekuti takataura isu, President Chamisa vakataura kuti vari kuda kuti kutorwe vanhu vanodiwa nevanhu, kwete vanoda kumiririra vanhu. Zvatinoona zvichiitwa kune mamwe mapato kunana ZANU-PF nana MDC. Saka vana veZimbabwe vari kufa muvillage time vari kugara pasi vachitaura kuti village ino tiri kuda mwana akati wokwanhingi atimiririre, watinoziva, watinoenda naye kuhuni, anouya kumarufu kwedu, anopinda mutato medu. Imo madhorobha imomomo ndo masara mega, nekuti kumaruzevha uko takatohwerengedza, takatopedza kare. Mumadhorobha imomo tiri kutaura street by street. Hakuna in the history of politics we have never seen such a transparent and democratic process where people, in their streets, they sit down and say, we want this councillor, we want this member of parliament, and we also want this person to represent us as president of Zimbabwe. They will be doing that, as people that live in a street. So you can see that our process doesn't leave anyone behind. Everyone is involved. It's a very inclusive process. Even the people that live with disabilities, they are taken care of. They are part of the process. Even in our candidates, you see that there are people that live with disabilities. President Chamisa and the president wevanhu vachaita president anomisa kusarudzwa kwevanhu. Zvandirwadza ndichinzwa kuti vanhu vasingaone, vanhu vasinganzwe havasi kukwanisa kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Zvinotoratidza kuti vari kutonga vacho, kana kuti vanozviti vari kutonga vacho vatadza kutonga. Ukanzwa vamwe vanhu vakuchema machemero anga achita ana mai vanga vari papapa, zvinorwadza. Asi President Chamisa vachamisa kusarudzwa, segregation iyoyo iri kuitwa nevanhu. Asi panyaya yema-elections, aiwa, isusu chero ma-elections akanzi ngauye mangwana,
tinovazvambaradza vaMnangagwa. And hatisi kutaura zvedu zvemusoro wedu. Makanzwa maorganizations maviri, imwe yeku-UK neimwe yemuZimbabwe inotosapota ZANU-PF ichitaura kuti gore rino ma-elections akanzi ngaaitwe mangwana, President Chamisa vanorova vaMnangagwa ne54%, kutoreva kuti nyika yose, vanhu vose, mapazi ose nema-departments ose vari kuzviona kuti Triple C inotungamirwa naPresident Chamisa yakagadzirira, uyewo vanhu vari kuifarira, uyewo vanhu vakuziva kuti chiri kuvatambudza muZimbabwe chii, chavapa nhamo chii. Chavapa nhamo iZANU-PF iri kupedza mari yenyika, vachitora mari yenyika vachiisa muhomwe. Muri kuona vana vaMugabe vakazara nedzimba, vakazara nechii. Vana vaMnangagwa munovaona vachimirira Zimbabwe, ivo vasiri mumapazi enyika, asi vanenge vachinoita madhiri ari kuburitsa mari yeZimbabwe. Makazviona paAl Jazeera. Saka vana veZimbabwe chandakufarira ndechekuti vari kutoziva kuti chavapa nhamo chii, chatambudza Zimbabwe chii. Hazvisi zvirango zveupfumi zvamunonzwa vana Mavaza vachitaura, asi kuti huori hwemhando yepamusoro-soro huri kuitwa navaMnangagwa nevamwe vavo vemuZANU-PF. Tinotenda regai tipowo vaMavaza veZANU-PF kuti vatipowo pfungwa dzavo. Manzwa zviri kutaurwa namadzvokora panyaya yekugadzirira kwebato ravo. Imi munoti chii? Thank you much. Chekutanga ndechekuti zviroto zvinofanira kuperera kuhope. Vadzokora havanzwisisi zvavari kutaura. Dambudziko ravari kuita veTriple C, vari kufamba mumusha, mumigwagwa, dzimba nedzimba, vachibvunza kuti muda kusarudzani. Asi havasi kukudzai chokwadi. Vari kuenda nemazita evanhu vavo vari kuda. Votowana ava munodani, havasi kuti dipeti munodani. Takada wedzika Chamisa ane vanhu vake vaagara ari kuda, ungoenda navo, ungoita formality yekuti munodani, vozogara pasi vega pasina ari kuona. Wonzi takafamba mudzimba akazoshandwa navanhu vese, ane vanhu vakawanda ndeuzu. Hapaverengo vanhu vachiona, hapana transparency ndekuonekwa vari murodhi vachibvunza murudani. Kuti vangani vati vari kuda uyu, hazvina kana process. Iko zvino mukutotora vadzokora kumarezeva takatopedza kare. Kana kusanyara, hakuna kana pari kunzi takazonovaverengera pakati tikaona kuti akurira pavanhu vatanga tichibvunza vari kudiwa ndeuyu, awana vanhu vari kumuda vanokwana kuita vanomwe, uyo awana mumwe chete. Saka kusarongeka kwakadai so kunodzoshera nyika mumashure. Saka kana tikanzi tiinde musarudzo nhasi, Triple C haisati yapedza kutsvaga nevamirira mumaguta chaimo, havasi kuvapedza. Kumamusha kwacho chaiko hakuna. Kuchimani-mani vaitoshaya kuti tose hana hakuna. Vozvarafundira unongosvika musha kuti munodani, hamuna mastructures, hakuna anoziva kuti munhu weTriple C ndeukupi, hamuna mabhuku ane nhengo dzenyu. Saka muri kunobvunza hani musina nhengo, hamuna masales, hamuna mastructures, hamuna madistrict, hamuna chaminacho kunze kwachamisa chete. Saka Chamisa ari kufamba achibvunza hani imi musina vanhu vacho mumigwagwa. Saka zvose zvika izvi zvinongoratidza kupesana kwemarongero anoitwa zvinhu neTriple C vasati vagadzirira. Uyezve manyepo anotaurwa navadzokora, ndinoshanda kuti vadzokora vari kuwanza mbanje mutii here kana vari kuwanza tii mumbanje hazichanzwisisika. Ukaona munhu aakutaura kuti vaMnangagwa tinovakunda mangwana chai, imi hamuna kana structure, hamuna kana constitution, hamuna kungoita sarudzo pachezvenyu, asi mada kusarudzwa nenyika. Matambiro ridzi yakadaro. So hanzi munhu ka unotanga waonekedzwa kumba kwako, wagadzirisa kumba usati wagadzira panze. Mumba menyu muchine mhirizhonga, muchine mbonga, mupopoto, kune zvakasiyana siyana zviri kuitika zvisati zvagadziriswa, asi makutarisira kuti muda kugadzirisa nyika. Kana kusanyara kwacho nyika yeZimbabwe ikozve tikapinda musarudzo vakarongeka ndo vanobuda nekuti zvakanyatsorongeka. Hakuna zvekutouza kutanga mupolitics. Ndadamboti mukupedzisira vana veZimbabwe havana kupusa. Vana veZimbabwe vari kuzviziva, vadzokora vabata nyaya yevari kurarama nehutera, vari kuranzwa kuvhota kana vari kutadza kusarudzwa. Kana vanga vakatevera zvinoita kuti vadzokora havatereri. Vanga usiri musangano weZANU-PF, vanga uri musangano wevakaremara.
havasi kuti ZANU-PF yarambidza, iri kuti mapoliticians ese, mapolitical parties ese, hakuna ari kuvatora zviri serious kuti tira kuvhotera ava. Isu tagara kuZANU-PF tinotori nekota yevanhu vanorarama nedisability tinavo kudhara, vanotosarudzwa, vanenge vakatoziva kuti constituency yedu yevanhu vane madisability ndeichi neichi. Vari kuchema vamanzwa muchichema sisimazve havasi vanhu veZANU-PF, asi vanhu veZimbabwe vaunganidzwa kumusangano uri kuunganidza vanhu vese vakaremara veZimbabwe vari kutaurwa nezvavo. Vanga vasingati vende vanhu veZANU-PF. Saka handizivi kuti vadzokora varara vakatarisa kuti nhasi vari kungofunga kuti tese tango zviri kutemwa eZANU-PF. Handizoba. Let's now give a chance to I understand we have a caller, so before I come to you, Mr. Dzvokora, I know you're itching to respond to Mr. Mavaza on his allegations. Hello, caller Makadi. Ndiri right today. Tukutaura nani, muri kupi? Ndiri South Africa, Pretoria, ndimukoma mai. Taurai tinzwi. Handina kunyasa kunzwa vataura nechirungu kana ndimukoma jonga, nyasa kunditaurira neshona ndikwanisa kunzwisisa nyaya yacho. Zviri kunzi hanzi muri kufunga here kuti mapato agadzirira? Ndozviziva, ndogara ndikuziva zvose. Saka pane zvamurikuda kubvunza here kana kuti manga muri kutoda kuzoti chiri kuitika? Ndiri kuda pane zvandinoda kubvunza. Alright, aiwa tinotenda kuti mapinda muchirongwa. Okay. Thank you so much. So that was one of our callers. I think he might not have understood what the program was about, but thank you, Mr. Caller, for coming in. And I'll now pass on the mic to you, Mr. Dzvokora. We are seeing there Mr. Mavaza saying he's alleging that your party, the CCC, has no structures. So how democratic is this process going to be? Muri kuona Mavaza vanotaura zvekugotsi kwatsuro, hanzi ane bhora ndiye anomakwa. Mavabvunza mubvunzo yemimi wekuti ZANU-PF yasvika papi nekugadzirira urongwa hwema-elections. Havana kana chavataura chekugadzirira kweZANU-PF. Takarasima navachamisa nemusangano wavachamisa nezviri kutaurwa navadzokora pano. Ini ndiri kuzivisa vanhu patasvika nezvatiri kuita. Iyo vari basa kungouya kuzotukirira vadzokora nekutukirira vachamisa. Musangano wedu isusu munyowani wakarongwa zvakasiyana neZANU-PF. Tiri kuita maitiro edu isusu asati amboonekwa, maitiro anofadza, maitiro ari kunzwisiswa nevana veZimbabwe. Pavari kutaura ivo kuti hanzi hamuna mastructures, hakuna vanhu, hatina vanhu, register ravanga vachitaura riya ndezvekupenga izvo. Paiitwa mugwazo paya, vanhu vaitogwaza kumaruzevha, vanhu vaigwaza musha nemusha, vachifamba door to door, vachinyora mazita evanhu. Vanhu vedu tinovaziva, vanhu veduwo zvakare vanoziva vatungamiriri vavo. Saka panyaya iyoyo hatina dambudziko. Vakateerera musateerere zviri kutaurwa navamavaza avo, vanongomuka vachingomuka kutuka. Hapana chimwe chavanotaura pano, kutuka kwega kwega. Saka isu TCCC takatogadzirira. Vari kutaura ivo kuti tisu tiri kutaura kuti ZANU yakanzi inorakashwa, kurohwa chaiko chaiko navachamisa seri neseri. Hatisi toga tiri kutaura. Ma-organizations anotoita ma-research anonzi ma-polls aya vakaona ivo kuti vamunangagwa vacharohwa ne54% kukaitwa sarudzo mangwana chaiwo chaiwo. Saka takamira tiripo ipapo, nanhasi tiri kuramba tichingochita zvatiri kuita. Pavari kuti tiri kunonoka apa, totori nekastrategy kedu kari kutoshanda ipapa. Vanhu vachiri kunyoresa vanhu macandidates edu ari kutori busy, ari kutori mushishi izvozvi kunyoresa vanhu kuti vaende kunovhota nekuenda kunonyoresa kuvhota. Saka toramba tichitaura vana veZimbabwe kuti nyoresai kuvhota. Vari muno mudiaspora, you can play a part in the democratization of Zimbabwe by talking to your folks, by talking to people in Zimbabwe and encouraging them to go and register to vote. Thank you. There, if I may just proclaim. If I may just, please stay on the line. I have a caller. Hello, caller. Bakadi, you. Aiwa, tiri wadi muri sei sei.
Tinofara ndinoda just to contribute kune varipo vari kutipira nezvemaitikiro enyika yekuzimbabwe. Ndoda kuti ininiwo ndiri kuSouth Africa ndakabva kuZimbabwe nemamiriro ezveutongi hwenyika usina kumira zvakanaka. And then I would just want to say kune Triple C kuti makorokoto the ground that they have covered so far kuti kunge kune opposition yakasimba inokwanisa kunge ichipokana ichipa rimwe side rezvematongerwo enyika. Asi hazvo handisi hangu supporter ye-Triple C kana kuti ye-ZANU-PF, but ndoda futi kutenda ZANU-PF pane basa ravakaita hombe rekuchengetedza the integrity yenyika the sovereignty, because mufungi kwatiri kunoku udzvanyiriro huri kunoku nevarungu nezvakawanda. Tinotenda ZANU-PF mabatiro aya akaita so far, but chikurudziro yangu kune ZANU-PF ndeyekuti dai vakasabirira ma-elections vakabvumira a democratic platform yekuti vanoda kukwikwidza vachihwina varegero vachihwina vasabirire. That's just my plea kuZANU-PF kuti kunge kune platform nokuti tese tiri vana veZimbabwe. That was my contribution. Thank you so much. I hear that's from Darlington, Ben. And there's also Eusebia, who's in Turkey, who wanted us to call her in Turkey. Eusebia, so we will be calling you. She just sent a message via WhatsApp. I'm coming back to you, Mr. Mavaza. You had the plea there from the caller saying that we hope elections will be free and fair. What's your take? Zimbabwe has been running free and fair elections for the past 43 years. These elections are going to be very free and very fair. That's why MDC, Triple C, MDCT, whatever they want to call themselves, they are allowed to campaign. But I wanted to, in short, just to quickly point two things. Number one, Mr. DZVOKORA had failed to answer. The question is, when people are nominated in the streets, as he says, how are the nominations collected? How are the nominations put together? How are they counted? How do you know who has succeeded to represent the people by nomination from the street, as he said? There is no answer. That means confusion. Secondly, I wanted to say to Zimbabwe, ZANU-PF is already in the fifth gear of preparation. We have finished giving vehicles to our representatives so that they will be able to go street by street, village by village, and campaign for the president and for the party. We already have got teams of people on the streets, on the ground already campaigning. So the campaign period had started, and we are out there, and we are campaigning, talking to people, showing them what Zimbabwe has done, what the Mnangagwa has done for the past 5 years, and that he needs 5 more years to finish the project he is doing. Because thank you there. Our country will go down, and it will not be successful without ZANU-PF. Thank you so much. I'll come back to you, Mr. TAWANDA DZVOKORA of the Citizens Coalition for Change. You heard what Mr. Mavaza of ZANU-PF is saying. Give us your last word. Is your party able to campaign freely, is what Mr. Mavaza is alleging? Ndo dambudziko ratasangana naro muZimbabwe kuti vaMnangagwa nenyaya yekuti vari kutya kurohwa navapresident Chamisa vanotirambidza kuita marali edu, havatibvumire kuenda paZBC kana paZTV kana kuti tinyorwe paHerald anova mapepa enyika anofanirwa kunge achishandisirwa vanhu vose vemuZimbabwe. Saka tiri kuzviona kuti hazvina kumira zvakanaka ground harisi level. Saka tinoramba tichikurudzira vana veZimbabwe kuti hatinovoka neuwandu. Thank you, gentlemen. Unfortunately, that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests, Mr. TAWANDA DZVOKORA and Dr. Mavaza. And of course, you, the viewers and listeners at home, signing off in Washington. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night and a great weekend. And happy Mother's Day to all the mothers out there on Sunday. And happy Nurses Day to all the nurses today.